and I'm broke. I'm seriously broke. So ni January, who's not broke? Nilikuwa nataka leo niwaonesha venye tunafanyanga gari zikikama hapa. Okay, before December tuliongelea gari kwa hapa. This Prado, right? Hii Prado ilikuwa na V6, ile V6 inaitangwa 5VZ V6 ilikuwa na road knock. I mentioned hii gari ilienda to a previous garage, a very famous garage, na wakamwambia nunua engine nyingine. Now I want to show you the process before me. I'm not rich yet. I'm just putting it out there. So this is what happens. We bring gari, unaleta gari hivi, then we get in here and we remove the engine. See, empty gearbox no. Gearbox no. So once we remove the engine, we start the process of cleaning and inspecting. So let me show you. This is where we clean our parts. Okay, for now, this is where we clean our parts. So hapa ndo tuna clean parts zetu. Natengeneza hii place to clean your parts hapa. As you can see, we are cleaning some parts hapa hivi. This is what we do. Once it's cleaned and ready, we store it safely. Sana sana ndani ya gari ya mwenyewe. From there, engine block inachukuliwa because you have to start with the block. Inachukuliwa inaletwe kwa stand. Tuko na stand moja as of now na meza kaa mbili. Na meza moja big for those ones who follow me wanajua. Meza moja kubwa sana. Sawa. So we get here, we put it on the bench, then we get started. Let me show you. The block, hii ndo engine we're working on currently. Hii ndo engine hiyo gari 5VZ. So it's written somewhere on the side of the block. I don't know where. Let me check. 5VZ, yes. It's upside down, but there it is. So 5VZ, hii ndo engine ilikuwa. Hii engine ilikuwa na road knock. Sorry. Hii engine ilikuwa na road knock. Let me show you why ilikuwa na road knock. Right there. No. These are the pistons. So this is piston number 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. So hii ndo cradle yaka basically main bearing. These ones you can see here, main bearings zinafunga hapo. Mtu alistoa hizi vitu vibaya zikapata hii kitu ikapakwa oil. Don't mind that. So that is what exactly happened. That is the oil pump. This is the crankshaft. It's something I want to explain here. So this is what happened. Hii piston bearing ile ilikuwa hapa ilizunguka. There is damage in here. There is some serious damage in here. We actually tuliweka tu chini tuko na jali kanyesha ikapata rust. Ndizagari rust haraka. Never do that. Kwangu na store vitu vizuri. We're not reusing this one. As you can see, we have 6. We're not reusing this one. Hii ni basically a paperweight. So here's the crankshaft. Now this is the new crankshaft, this is the old crankshaft. Ngia tasiezi on screen vizuri juu hata sijui ka camera imenini whatever. This is the old crankshaft, this is the new crankshaft. Here's the damaged area. There. Reflection of this is the damaged area. This thing should be clean. Kitu bado inaanza kupata rust. Anyway, this rust tunaweza toa. Cast iron ina rusting very fast. Hii tunatoanga. No problem. This is the crankshaft that has a problem. Well, yeah, it can be reused, but I came to find out that this thing was resized. Tunafanya investigations zetu. During the investigation tulikam tukagundua hiki kitu imeresize. Which means kuna engineer alikuwa hapo akagrind out material, wakaka bearings kubwa. That was done before it came to me. And before ilianza road knock. Once that happens, you have a weak engine in you're driving a weak engine, basically. Kaijafungwa vizuri na most probably engine ijaifungwa vizuri because ilipata road knock mahali ifai kupata road knock iko ngana oil starvation or anything like that. But there's a same hivi, there is a lot of fake oil out there na hiyo oil inaweza kuwa igari iliwekwa ikasababisha that. It has happened to me recently. And that story is coming. So now kaya nataka kufanya kwa bearings like a crankshaft, nifunge hii block yote, nikale short block kwa gari. This thing is cast iron. It's heavy. As you can see for the car, huwezi dismantle hapa mbele kabisa. So hiyo ni gari ya kutusumbua. So sisi kitu ni mzito, hatuwezi inua engine mpaka juu becomes dangerous. Sita like a block kwanza alafu tufungie heads hapa alafu tufanye timing. But hii inafaa kwa assemble imalize. Now I'm going to take you through the process kile tunafanya. Ndafunga crankshaft, nike pistons, ni washow ni spin mwana inazunguka and all those good things. So let's get started.
Kuna kindege kinapita hapa, like nimesema nataka kuonesha venye nafunga tu. Endelea kuspin hapo. Nataka kuonesha venye nafunga tu. Na hizi vitu zinakoziwa na bad quality of engine. And trust me, hiyo sio channel brand gani, hiyo si poa venye mnadhani. It's not good. Okay, it's good, but ile kwa duka is not what it's supposed to be. Sawa, it's not what it's supposed to be. So, check the camera around. Hiyo imefungwa to 150 Newton meters. Sijaongeza 45 degrees. Remember, when you're assembling an engine, oil is your best friend. Oil is your best friend. Kuna watu wengi wanasema hiyo umefanya hakuna maana yake. Yeah, well, it's running dry right now. You need it to be wet. Sasa acha tuweke pistons tuzungushe. Unaona vile jamaa anazungusha hiyo kitu. New con bearings. Hiyo kitu inazunguka smooth na kidole moja. Sawa? It's supposed to be like that. So ndio nasikianga wase wengi wakisema overhaul haiwezekani. Nijua watu wengi wako set up kufunga hivi. A lot of mechanics wako set up kufunga hivi. Si kupenda kwao, wana specialize na vitu tofauti. Si wote tufanyanga the same thing, tunafanyanga kila mtu anakuwa na speciality yake. Mimi specialize na engines. Na jenganga engines sana. Nothing more, nothing less. Ukileta suspension, yes, tunaweza tatua, but it's not something that we do. We do engines, we do drivetrain, engine, gearbox, diff, hizo ndo vitu switches anazo sana. Lakini hizi mambo zingine za G-shocks, nini hizo hata unaweza pata kuna tool sina ya kufungua. Gari niko nayo hapa ya kufungua shock. Kwa hiyo, but ikifika kwa engine, sidhani kama kuna tool sina. Headbolt zote hakuna headbolt sinanga tool yake ya kufungua. Mpaka zile vitu special za kina Audi na Volkswagen niko nazo. Hizo vitu zote. So now what I want to do is nataka kuvalisha piston zote, rotate kitu niweke oil pump, nifunge hapa kwa sump kabisa, nifunge kila kitu, alafu ingie kwa gari mountiwe. Alafu heads baadaye. Let's get it done. Nafaa kwenda 45 degrees kwa hizi bolt. Right now ziko at 150 Newton meters. I'm actually supposed to add 15 degrees mara mbili. I just do 45 because bolt ni mzee zimestretch kidogo. It works. Nilimaliza gari. Video ili cut off, mimi nikiendelea lakini nilimaliza gari. Huo ndio hiyo. Sasa ni wa show venye kunaendanga ukiamua engine yako iwezi die. Na ukileta gari huku. Let me show you. So basically, mnakumbuka gari ilikuwa na road knock, tukangangana nayo mpaka ikakuwa fiti. Pale previously gari ilipelekwa, nakumbuka stories zilikuwa nunua engine hii haiwezi rudi. Nisiaminingi hiyo. Given enough time mimi narudishanga engine. But I want us to be patient. Wanganarudisha, you get something superior than what you're buying in the market. So as you can see, gari ndio hiyo nimeitoa nje, mwenyewe anaikuja saa hii, ndio nimekumbuka acha nimalize hii video kabla achukue gari yake. So gari yenyewe kwa hapa. Let me turn this camera around muone venye iko. Yeah, so gari ndio hiyo. The keys tuna unlock aje. Let unlock. The keys. The car is working very well. Very well. Hainisumbui hata, iko na kamis, but miss ni juu ya nozzle. Nisikia, kuna miss. Kuna nozzle moja hapo, si nozzle. Kuna lead wire number 6, not firing well. Gari iko fiti. Gari yenyewe iko fiti. Inaweza idle, inaweza nini, anachukua gari, alafu akishachukua gari anaenda anabadilisha hiyo lead wire immediately after kuchukua gari hapa anaenda kuibadilisha. Nataka napitia industry area makika hiyo. But gari yenyewe ina function fit, no overheating, no knocking sound, nothing. Engine ilikuwa knock. Remember, aliambiwa yake engine nyingine. But sisi kama wale watu tunafanya keje tunafaa kufanya, gari ya msira kwa fit. This is a very nice Prado. Msema ameitunza, si tumechafua gari vibaya sana. Nilikuwa nafaa kumpeleka car wash, but unajua kuna saa zingine inakuanga vitu zina happen faster. Like this time round zina happen faster. And I'm broke. I'm seriously broke. So, in January, he's not broke. Tumeela na toa chukua gari kiwa hivyo, but iko sawa. I don't see any problem. That engine is big. Wow, that engine is kubwa sana.
Hii gari mazee wonder engine ikiwekwa kwa gari ndogo inaweza kwenda kimbiaje. Yeah, hiyo mist ndio iko nayo. Nothing else. No road, no nothing. Haina check engine or anything like that. This guy is perfect. Acha nifungue engine bay wa show while it's running. Yeah, this is the engine. Naona venye iko sawa, iko set, iko fiti. Kuna makelele iko nazo mwenyewe na kama like I said, kuna lidwa moja. Naona venye zipo, one of these imeenda that side. Ndio mbaya. It needs another one. But ni kawaida kutumia hizi malidwa zo pata resistance ndani zinakatika. That is just normal. It happens. Inakatika, inasumbua nini hiyo mambo yote inafanyika. Sasa acha tuangalie mwenyewe tumpatie gari. So client amesema hizi fika hapo garage, nimemletea gari hapa Total. Ndio kumpatia gari hapa Total. Chani nimpatie gari, lakini kana kwa lidwa hii gari itakuwa ngumu kuendesha. Enjoy this kind. Ndio sijavaa seat belt, but gari iko fiti, unaona temperature pale iko. Drive for a few kilometers. This car is working perfect. Yeah, so nimefika Total, acha niingize gari hapa Total nipeane. Venye imetulia. Yaani mtu alikuwa serious akikwambia chukua injini nyingine. Alai aliniambia wewe chukua injini. Aliniambia hata usichukue sana. Hii injini haiwezi rudi. Hizi zinarudingi. Kwanza Toyota. Umesema ni ya mwisho, hiyo lidwa ya mwisho ndio nileteo miss. Hiyo ni replace. Hii hapa. Nilisongesha nikaona miss imeendea sasa hivi. Niingize kesho. Chukue kesho. Bado ndio hiyo gari niachia hapo kwa car wash. Acha mimi nirudi kazi. Until the next one.